Um, Dear students, in this video I would like to share some of the theories of public expenditure. In our syllabus we are having two models, the Wagner's law of increasing state activity and Weizmann-Picot hypothesis. Adolf Wagner, he was a German economist who who had made a lot of studies based on government expenditure, especially based on the European economy, where the industrialization was very high during the early 20th century and later part of 19th century. And in this model, he believed that he explained that a cause and effect relationship between economic growth and government expenditure. Uh, that means that indicates that as the per capita income or the national income of a country grow, the government expenditure also increases. As income increases, the expenditure, as the income of a nation increases, the expenditure made by the government of that nation also continuously increases. That is his statement on government expenditure. And he had written that a comprehensive comparison of different countries and different time shows that among progressive people with which alone we are concerned, an increase regularly takes place in the activity of both central and local governments, and the increase is both extensive and intensive. The central and local governments consequently undertake new functions while they perform both old and new functions more efficiently and completely. So, from this statement, it is clear that as the activities of the government, as a country grow, the activities of the government also increases. Government undertake new activities, a new function. Government performs new functions, and along with the existing one, that leads to an increase in the government expenditure. So. Relative growth of public sector. In his words, it's an inherent characteristic of industrial economies because his studies were purely based on the industrialized economies like European countries, US, etc. According to him, public expenditure, there are two types of public expenditure. That for the first one is expenditure for internal and external security, and the second one is expenditure for culture and welfare, which include expenditure on health, transportation, education, banking, etc. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the Wagner, in the words of Wagner, there is a persistent or continuous increase in the government expenditure as the income of the country increases. That is clear. That is shown in the diagram. Here we are having a diagram, and the per capita income is measured on x-axis, and the output of public goods or the expenditure of government is measured on y-axis. Here we are having two curves, A1 and A2. The A1 curve shows on government expenditure, and A2 is a increase in per capita income, national income of the country. As the income per capita national income of the country increases, there is a continuous or constant there is a continuous increase in the expenditure of the government in a constant proportion. ഒരു ലീനിയർ ഡയഗ്രമാണ്. സോ ഒരു കർവാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എപ്പോഴും ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് അദ്ദേഹം കുറേ റീസൺസ് പറയുന്നുണ്ടാവും. ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് സച്ച് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Some of the reasons we have already discussed in the last video. The first reason is continuous expansion of social activity, like expenditure on education, cultural activities, on health sector, etc. Then next one is war and preparation for war. Then another reason is for the growth of the population and urbanization that we had discussed earlier. Then next one is world depression. During the time of depression, to recover, to get out of such a pathetic condition, the government expenditure was very much
inevitable, it was required. That also caused for an increased expenditure. Then rise in prices, then for democratic institutions, for the running of democracy, it also requires huge expenses. Then modern times, many country nations are having a democratic government. For the running or for the maintaining such a steady and stable government, lot of funding are to be made. Then role of economic planning, that is another area, another reason for the growth of public expenditure. Then another reason, modern complexity of life, to solve such problems the government has to make a lot of funds. So these are the some of the reasons behind the growth of public expenditure as per Adolf Wagner. ഇനി അടുത്തൊരു തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈസ്മാൻ പീകോക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അവർ പറയുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം, expenditure does not increase in a smooth or continuous manner as stated by Wagner. വാഗ്നർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല. റാദർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എ സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് മാനർ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത്. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരിക്കലും ഒരു സ്മൂത്ത് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കില്ല ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. And they propounded this theory based on the data collected from United Kingdom during the period between 1890 to 1955. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 65 ഇയേഴ്സ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിയത്. In this theory, instead of studying the trends in public expenditure, they studied the functions of the government expenditure, the fluctuations in the ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇവർ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മാനറിലായിരിക്കും അതെപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. And according to them, there are three effects which would cause for an increase in government expenditure, and three concepts are used to explain the increase in government expenditure. The first one is a displacement effect, the second one is inspection effect, and the third one is concentration effect. എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഷോസ് the movement from older level of expenditure and taxation to newer and higher level of expenditure and taxation. അപ്പം പഴയ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ